Today we will learn pair of straight lines. So tell me first, what is the equation of a straight line? What is the equation of a straight Sir, line? Y is equal to y mx is equal plus to c. mx plus c. Yes, this is Yes, an sir. Y equation. equals to mx is the equation of straight line. Also ax plus by plus c. This is a equation of a straight line. Both the forms are identical. So let's consider the equation of two straight lines. Consider the equation of two straight lines. Let a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. This is our equation 1 and this is our equation 2. Now consider the equation consider this equation a1x plus b1y plus c1 into a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Any point on the first straight line, any point on the straight line 1 will lie on this straight line will satisfy this equation, and also any point on this straight line 2 will satisfy this equation. Hence all points on the straight line 1 and 2 will satisfy this equation. That means this equation represents two straight lines, because any points on this straight line satisfy this equation, and also any point on this straight line satisfy this equation. So all points of these two straight lines 1 and 2 will satisfy this equation. So basically this equation represents two straight lines. This type of equation called a pair of straight lines. This type of equation called a pair of straight lines. The equation 3 represents a pair of straight lines. Okay. A theorem
First you say that what is the equation of a straight line passing through origin? What is the equation of a straight line passing through origin? The A plus B plus C equal to 0. This is the general form. Ax plus by plus c. This is the general form. But if the straight line passing through the origin, Sir, y equal to mx. yes, this is a form y equals to mx, or also ax plus by equals to 0. Actually, in general, here y equals to mx plus c. If the straight line passing through the origin, then c must be 0. So y equals to mx or ax plus by equals to 0. A homogeneous second degree equation second degree equation always represents a pair of straight lines passing through the origin. A homogeneous second degree equation always represents a pair of straight lines passing through the origin. Homogeneous second degree equation means ax square plus 2hxy plus by square. No other terms. Homogeneous means all the powers are same. Here, this is second degree. This is also second degree x and y, and this is second degree, and no other term. This equation is called a homogeneous second degree equation, and the theorem states that a homogeneous second degree equation always represents a pair of straight lines passing through the origin. That means there are two straight lines passing through the origin. Now see this. Ax square plus 2hxy plus by square. This is equals to b into y square plus 2h by b xy plus a by b x square. So this is equals to b into y minus m1x y minus m2x, where এত প্রবলেম হচ্ছে কেন? স্যার পিকচারটা ক্লিয়ার আসছে না। হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি তো ক্লিয়ার আসছে না, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে, কি করা যাবে বলো? where m1 plus m2 equals to minus 2h by b
স্যার বি এর কোএফিসিয়েন্টটা কি করে আনলেন? এটা? x স্কয়ার 2h তার উপরের লাইনটা স্যার। বি কমন নাও, এখানে নিচে এ বাই বি আছে, হ্যাঁ এ বাই বি আছে, তো 2h বাই বি, because we are interested to write in this form where m1 plus m2 equals to minus 2h by b and m1 m2 equals to a by b. If you explain this term and use these two, m1 plus m2 equals to minus 2h by b and m1 m2 equals to a by b, then this will be right. So this expression স্যার can be ওই right. স্যার ওই জায়গাটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, বি কমন নিয়েছি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এইচ বাই বি। আরে এখানে কি আছে, বি ওয়াই স্কয়ার, তো বি নিয়ে নিলাম এখান থেকে, এখানে 2h স্কয়ার আছে, তো বি নিলে তো নিচে বি চলে আসবে তো। আচ্ছা স্যার, বুঝিয়েছি বুঝিয়েছি। বেসিক জাস্ট কমন নিলাম আর কিছু না। বাট স্যার এখানে তো স্যার ওয়াই স্কোয়ারটা স্যার আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ ক্লিয়ার ক্লিয়ার। আর এখানে যদি বুঝতে সমস্যা হয়, এই লাইনটা এখানে কেটে স্যার দিই। একটু আচ্ছা হ্যাঁ, let this, let m1 plus m2 equals to minus 2h by b. Okay, স্যার এটা কিভাবে এলো? আমি জাস্ট লেট করছি এটা, m1 plus m2 equals to minus 2h by b and m1 m2 equals to a by b, মানে এই this part and for this part. Okay, then this then from this equation, see this, b into y square. Now 2h by b means m1 plus m2, there will be minus, okay, because minus 2h by b here, so this will be minus m1 plus m2 into xy, and this will be m1 m2 x square. স্যার জয়েন হওয়ার চেষ্টা করছে অনেকে, স্যার জয়েনটা করে নিন। ঠিক আছে, so b y square minus m1 xy minus m2 xy plus m1 m2 x square, and by fraction we have b equals to y minus m1x factoring and y minus m2x. Is clear? Yes, sir. স্যার এখানে কমন নিলেন না? কোথায়, এখানে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, প্রথমে এখান থেকে কমন নিলাম, এ দুটো থেকে একবার, এ দুটো থেকে একবার কমন নিলাম, ফ্যাক্টরিং করছি। ওকে, দেন আবার Okay. কমন। So this see this equation represents a pair of straight lines of this form, y minus m1x equals to 0 and y minus m2x equals to 0 if m1 plus m2 equals to minus 2h by b and m1 m2 equals to a by b. Thus the homogeneous second degree equation equation represents two straight lines, represents two straight line, y minus m1x equals to 0
or y equals to m1x, and y minus m2x equals to 0, passing through the origin. Passing through the origin. Now, our general equation is by square plus 2hxy plus ax square. This is our general equation. Now, if we consider this as a second degree equation of y, if we consider this as a second degree equation of y and taking x as constant, and then y equals to, the formula is minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. So in this case, y equals to minus b. Minus b means minus 2hx. Okay, this is the this all part is constant. We are considering this as a equation, a second degree equation of y. Then minus 2hx plus minus root over b square. B square means 4h square x square minus 4ac. 4ac means 4b ab x square. This will be 4ab x square divided by 2a. 2a means here 2b. So minus 2hx, there 4, that means 2 h square minus ab into x divided by 2. So finally minus h plus minus root over h square minus ab divided by b into x. So if the parametric line will be given in this form, then we can find the two equation, the equation of two straight line by this formula. Y equals to minus a plus minus root over h square minus b ab by that means actually here m1 equals to minus a plus root over h square minus ab by b, and m2 equals to স্যার minus a minus, yes, স্যার বলছি ওই 2b এর জায়গায় ওই b এর মানটা বসালেন না কেন? 2b রেখে দিলেন কেন? নিচে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এখানে নিচে ফর্মুলা কি হয়? 2b 2a হয় হয় তো না, 2a হয়, হ্যাঁ স্যার 2a। আর এখানে তো আমাদের a মানে তো b আছে। Sorry, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার, ঠিক ঠিক আছে? আছে। হ্যাঁ স্যার So actually m1 equals to minus a plus root over h square minus ab by b, and m2 equals to minus a minus root over h square minus ab by b. স্যার বলছি এইচ এর সামনে একটা এক্স হবে তো? এই তো এই যে বাইরে x, এখানে একটা x আছে, এখানে একটা x আছে, সো ফাইনালি এখানে লিখেছি, ঠিক আছে? এটা পুরোটা কনস্ট্যান্ট, this into x, y equals to mx in this form. স্যার এটাকে তো স্যার বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac বাই 2 এ ফর্মুলাকে ব্রেক করলেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ শ্রীধর আচার্য সূত্র। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক। hence the straight lines are real, the straight lines are real if h square minus ab greater than or equals to 0, and imaginary if h square minus ab less than 0.
What will be the graph of a pair of straight line passing through the origin? Which type? See this. Pair of straight line passing through the origin will be like this form. Because both lines passing through origin and also they are intersecting at the origin. So pair of straight line passing through the origin will be like this. Here y equals to m1x and this is y equals to m2x. What will be the case if h square minus ab equals to 0? If h square minus ab equals to 0, then the both lines are same. That means this part is 0. So m1 equals to m2. If h square minus ab equals to 0, then m1 equals to minus h by b and also m2 equals to minus h by b. That means both lines are same. So let this type of equation, y minus x into y minus x, this type of equation. In this case, this type h square minus ab equals to 0. Now angle between the pair of straight line. স্যার স্যার একবার আগের পৃষ্ঠার প্রথম একবার ওই এটা দেখাতে পারবেন, মানে ওইগুলো লিখেছি প্রথম ওই আপনার লাইনটা নোট করিনি ওই জায়গাটা। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Angle between the pair of straight lines. Let y equals to m1x and y equals to m2x are the individual straight lines to the origin. Given by the pair represented by x square plus 2hxy plus by square equals to 0. That means this equation, let this in this form, y equals to m1x and y equals to m2x. This equation represents a pair of straight line. Yet the straight lines are these: y equals to m1x and y equals to m2x. Then Sir, it is a parabolic equation. yes, Sir, এটা কি parabolic equation এর form? না না এটা প্যারাবোলিক হবে না। প্যারাবোলিক হলে এই পার্টটা 0 হয়, এইটা সবসময় 0 হয়। আচ্ছা
अच्छा अच्छा Then by our previous theorem, m1 plus m2 equals to minus 2h by b, and m1 m2 equals to a by b. If theta be the angle between these two straight lines, স্যার কিছু দেখা যাচ্ছে না তো। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি মাঝে মাঝে প্রবলেম হচ্ছে। Follow the voice. আবার ঠিক আছে। If theta be the angle between these two straight lines, then tan theta. What is the formula of tan theta? Perpendicular by base. m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Remember? yes sir If m1 and m2 are the slope of two straight lines, then tan theta equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Okay. Now we can write this in this form. m1 plus m2 square minus 4 m1 m2 divided by 1 plus m1 m2, because we know that m1 plus m2 equals to minus 2h by b, and here m1 minus m2, so we can write this in this form. স্যার সেকেন্ড ফর্মটা লিখলাম কি করে? হ্যাঁ স্যার এটা কি করে লিখলাম বুঝতে পারছি Class 7 এর formula. বুঝতে পারছি না স্যার মাইনাস বি তার হোল স্কয়ার a minus b A তার হোল minus b স্কয়ারের whole ফর্মুলা a square, minus b a minus b whole square equals to a plus b whole square minus 4ab. ওকে স্যার যদি কারো ডাউট হয় ক্লাস 7 এর ফর্মুলা দেখে নেবে, হয়ে যাবে। Now write this m1 plus m2. m1 plus m2 means minus 2h by b, so 4h square by b square minus 4 m1 m2 a by b divided by 1 plus a by b. So this is equals to, স্যার লেখা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। একটু ভয়েসটা ফলো করো, আবার কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার হবে। নেটওয়ার্ক প্রবলেম হলে তো কিছু করার নেই। স্যার আমি ওয়াইফাই কানেক্টেড আছি তো। আমার এখানে প্রবলেম হচ্ছে। This will be h square minus ab by b, a plus b by b. Okay. So finally 2 root over of h square minus ab divided by a plus b. So tan theta equals to this 2 root over h square minus ab by a plus b. স্যার উপরটাতে স্যার বি স্কোয়ার ছিল 4h স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার এখানে বি লিখলাম স্যার ওটা ক্লিয়ার হলো না এই তো রুটটা দেখো, এখানে রুটটা এই পর্যন্ত দিয়েছি, আর নিচে তো বি স্কয়ার হবে, রুট থেকে বের করে দিলে কিন্তু বি হবে। হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার? হ্যাঁ ক্লিয়ার স্যার বেসিক ক্যালকুলেশন চেক করে নিও পরে। Now corollary, if the two straight lines
be coincident. If the two straight lines be coincident, then what will be the angle? If the two straight lines be coincident, then what will be the angle between them? That means here this is a straight line, this is a straight line, and also the another straight line with coincident with the first straight line. Then what will be the angle? 0. Yes, then Tan 0 0. tan theta equals to 0. Theta equals to 0. So also tan theta equals to 0. Okay. Then tan theta equals to 0. And from this formula, we have h square minus ab equals to 0. Because tan theta equals to 0 means h square minus ab equals to 0. Now, if the lines are right angles, if the lines be at right angles, then theta equals to 90 degree, that means in this form. That this is a straight line and this is a straight line. Then what will be tan theta? What is the value of tan 90 degree? অসঙ্গত। Yes, undefined. This is undefined. So we can write a plus b equals to 0. Then tan theta is undefined. So a plus b equals to 0. So this is the condition for coincident. H square minus ab equals to 0. And for perpendicular, a plus b equals to 0. Only a plus b. Here x square plus this x square x square plus 2h square plus by square. Only if a plus b equals to 0, then the straight lines are right angles. One more theorem, not theorem but only formula. Bisectors of the angle. Bisectors of the angles between the pair of straight lines bisectors of the angle between the pair of straight lines x square plus 2hxy plus by square equals to 0. That means তো প্রবলেম হলে কি করে ক্লাস নেব?
Okay. Bisectory angle means let this is a straight line and this is another straight line. This is our equation. Then what are the bisectors? There are two bisectors, internal bisectors here. This is called the internal bisectors. Okay, and this bisector this is called the external bisector. Clear? Now this is equals to this is y equals to m1x and this is y equals to m2x. Now we are finding the equation of this straight line because these two lines also represents a pair of straight line passing through the origin. Consider this and this. These two lines represents a pair of straight lines passing through origin. We are finding the equation of this pair of straight line. The equation, I'm just writing the formula. X square minus I square by a minus b equals to xy by a. That means a is x square minus a minus b into xy minus a is y square equals to 0. This will be the equation of the bisectors of the given pair of straight lines. This equation also is a pair of straight line. Example. So that the equation to the pair of straight lines to the origin perpendicular to the
pair of straight lines perpendicular to the pair of straight lines x square plus 2xy plus by square equals to 0 is bx square minus 2hxy plus a y square equals to 0. Read the question first carefully. We have to find the equation of the pair of straight line. We have to find the equation of the pair of straight line which are perpendicular to these straight lines. Which are perpendicular to these straight lines. See that's the equation. Let this is our given equation y equals to m1x and here y equals to m2x. Now we have we have to find now find the equation of the straight line which is perpendicular to this straight line. What is the equation of the straight line which is perpendicular to this straight line and also passing through the origin? This line will be there like this because this line is perpendicular to this straight line and also passing through the origin. And similarly, the equation of the straight line, the straight line perpendicular to this line and passing through the origin like this. Okay. Let y minus m1x equals to 0 and y minus m2x equals to 0 be the straight lines represented by the equation x square plus 2hxy plus by square equals to 0 so that m1 plus m2 equals to minus 2h by b, m1 m2 equals to a by b. Now the equation of the straight line
perpendicular to y minus m1x equals to 0, and passing through the origin. কি হবে এটা? Perpendicular to this straight line y minus 1 and by passing m1 through x origin. equal to 0. Yes, Y minus 1 by m1 x. y minus or y plus? So plus over plus. With Yes. a plus. Okay. The required straight line will be in this form, y equals to mx. Okay, the required straight line will be in this form because this straight line passing through the origin. Now this m, this is the slope of the required straight line, and here this is the slope of the first straight line, and these two straight lines are perpendicular. So m1 equals to -1. স্যার এই জায়গাটা বুঝলাম না স্যার কি বললেন। Because the required straight line passing through the origin. So the equation will be in this form, y equals to mx. Is it clear? হ্যাঁ স্যার। Now this line and this line are perpendicular. y equals to mx and y equals to a y minus mn1 x equals to 0. These two lines are equal. Yes. Okay sir. Now this line is perpendicular to this line. Okay okay. This is not the y equals to mx and y equals to m2 are not equal. This is another line. Okay. হ্যাঁ স্যার বুঝলাম। Since these lines are perpendicular, so m1 equals to -1. Therefore m1 therefore m equals to -1 by m, m equals -1 by m1. So we have y equals to -1 by m1 x. Finally y plus 1 by m1 x equals to 0. And similarly equation of the straight line perpendicular to y minus m2x equals to 0 and passing through the origin is y plus 1 by m2x equals to 0. So this is our let 3 and this is 4, and here this is our 1 and this is 2. Therefore the equation of the required pair of straight line is y plus 1 by m1x into y plus 1 by m2x equals to 0. Y plus 1 by m1x, y plus 1 by m2x equals to 0. This is y square
1 by m1 plus 1 by m2 into xy plus 1 by m1 m2 x square equals to 0. What is m2 plus m1? m2 plus m1 is minus 2h by b. Minus 2h by b divided by a by b xy plus this will be b by a x square equals to 0. So bb a y square minus 2 is xy plus b x square equals to 0. So this is the equation of the required pair of straight lines which are perpendicular to the given pair of straight lines. হ্যালো স্যার Yes. স্যার আগের পেজের লাস্ট পার্টটা একটু দেখাবেন ওটা মানে নোট করতে পারিনি নিচের পার্টটা হ্যাঁ স্যার এই সলিউশনটা ওটা একটু টুকে নি হ্যাঁ স্যার আপনি পিডিএফ দিয়ে দেবেন তো? হ্যাঁ পিডিএফ দিয়ে দেবো। হয়ে গেছে স্যার ওকে if the pair of straight lines if the pair of straight lines x square minus 2 p xy minus y square equals to 0 and x square minus 2 qxy minus y square equals to 0 b such that if the pair of straight lines this be such that each pair bisects the angle between the other pair. Between the other pairs, then prove that PQ equals to minus 1. Read the question. There are given two pair of straight lines such that each pair bisects the angle between the other pair. That means এর bisector equation হচ্ছে এটা এই pair of straight line এর and
এই পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের বাইসেক্টর ইকুয়েশন হচ্ছে এটা। The equation of the bisector of this pair of straight line is this, and the equation of the bisector of this pair of straight line is this. Then prove that PQ equals to -1. The solution is simple. First, find the equation of the bisector of this pair of straight line, and it is given that the equation is this. So then compare. Then we will find the result. The equation of the bisectors of the angles between the pair of straight line x square minus 2pxy minus y square equals to 0 is. What is the equation of the bisector? See this. This is the equation. For this pair of straight line, x square plus 2hxy plus b square, then the equation will be like this. X square minus y square by a minus b equals to xy by h. So for this case, this will be x square minus y square divided by, see this here, a minus b. So in this case, this will be 1 minus of minus 1 equals to xy by h. What is h here? In this case, the h is minus 2 minus p. So simplifying, we have p x square plus 2xy minus p y square equals to 0. স্যার প্লাস পি ওয়াই স্কয়ার হবে না মাইনাস মাইনাস? Last এটা আমি সবগুলো সাইড চেঞ্জ করে নিয়েছি, সবটাকে ঠিক সাইড আছে। চেঞ্জ করেছি। By the condition 1 is identical with x square minus 2qxy minus y square equals to 0, because it is given that this equation, see this, it is given that this equation is the bisector of this equation, this pair of straight line, and also this pair of straight line is the equation of this bisector of this equation. But we have this, the equation of the bisector is this, bx square plus 2xy minus py square equals to 0. So obviously these two equations are identical. By comparing these two equations, this will be p by 1 equals to 2 by minus 2q equals to minus p by, sorry, equals to p by 1. So pq equals to
-1 দেখা যাচ্ছে না, এটা বাজে আর একটা প্রবলেম করে। The gradient of one of the straight lines of বেশি সত্যি বিশাল। পাকা করি না, পাকা মারা লাগবে না। এটা করে নাও। Twice that of the other. So that 8 h square equals to 9 ab. If the gradient of the one of the straight line is twice that of the other, that means if if the pair of straight line represents two straight line y equals to m1x and y equals to m2x, then m2 equals to 2m1. Then prove this. 8 square equals to 9ab. Then m1 plus m2 equals to minus 2h by b, and m1 m2 equals to a by b. It is given that m2 equals to 2 m1. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله. ক্লাস নিচ্ছে। সাড়ে নটা। এটা কিভাবে বাদ দিয়েছে দেখো। সেই মাটা নিয়ে যেটা আমি নিয়ে দিচ্ছিলাম।
দারুণ হয়েছে। আর সুবিধা হয়েছে। আগের থেকে ভালো হয়েছে। No, no. চালাও ঠান্ডা করো না। আরে এটাতে খাও না, এটাতে খাও না। স্যার একটু আগের পেজটা দেখাবেন। ঠিক আছে স্যার, হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত। আমি কিছু প্রবলেম পিডিএফ করে পাঠিয়ে দেবো, আর এগুলো পাঠিয়ে দেবো। নেক্সট উইকে তোমাদের ক্লাস মানডেতে আমি নেবো 1:50। 9 ক্লাসটা আমি নিয়ে নেবো।